Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hello ka jingkani jong drugs. Hello ka Jingshah le ben ki khlunkna. Hello ka jingjale jong ki kambaman. But kiwe ki man. Nginya kren, nginya pasat jingmun. Haka program bakerpang ban malam shapi daga Batesi TV. Pila ban Mynta haka ni program nada pikwa mentwa jingmun. Hello ki di Jingshah jongpi. Haka bayadei berkapang balabu banyak keren. Daga bashu message ni filaru ban puan shangi. How new number. Nriu kendai not, kendai nriu, nyau pra, san ar nyau. Haka ni kesingin kom ka ar punyau trik unai wing ar hazar ar pulai. Haka por shipau bejimen stem, ngin malam shapi ya ka jinga keren halor ka domestic violence. But ikong Joy Greece Ian, ibadai gender and legal consultant, co-opted legal member of Meghalaya State Commission for Women. But ka jinga keren bat I, kan long halor ka domestic violence. Ni day mengihi ne bayada ya kini ka Jingshah thombor. Ki kentehi. Ki don ki kentei ne ki yawan ki ong ni ulong very possessive jonga. Kata te kemun u eat par yang ane em, tenga shet ong em. Nama de ki eat shi shaya fi. Kenum long kini ki emotional blackmail, ka possessiveness. Kum ki civil remedies, one women helpline. Ki don ki one-stop centers, ki bon ki organizations, ka don ka Meghalaya State Commission for Women. Te ki labon ki lad ki linti Mynta. Habang ipedya ki emlang kasalang, i ka jinghyar, jong ka jing iin. Ka jinghyar, jong ka jing isnay, ka jinghyar, jong ka jing itiblam. Kung ka channel ngi kwa ban kiner kiti, ban yarap ya ki emlang kasalang. Da kani ka jingmun, ngi malam shapi ya kani ka way program, kabak kerpang. Hakabang ngi malam mi ki riu shampang, ban ya keren, halor ki babuan ki pang. But pi kum kinong pedru, pila ban Mynta ha kani ka program. Ban tuwa jingmun, halor ka pang kabang ilambu ban ya keren. Da ka ba pi phone and pi message, how new number. Nriu kendai not, kendai nriu, nyau pra, san ar nyau. Tinggi sungbahan bentip shapi ba Mynta ka singi dan ringkat bat ngi yikong Joy Grace Iam, ibri gender and legal consultant, co-opted legal member, Meghalaya State Commission for Women. Gipidang sabay pi kong Joy kini ka program ko zongi, ban ngi sungab tanat hiru ba plap light por mo ban dan ringkat bat ngi bangin ya keren ya pilih jingmun halo kini ka pang le si kabakta bah ya ki emlang ka salang ka zongi, ha kini ka jelahi berok we, ba kata ka di halo ka domestic violence. Di haswa bangin jam sa kamat bangin ya keli pertau halo kani ka bentamo nga kwa ba pin itu Kham ba Shoh eladi sa kini kinong pek jangi. To shwa bangin stang kwa ben thanks ya ki Batesi channel mo for coming up with such a good program, such a good initiative. So tanat ba ba filaya khot nga ben kren chapang kani ka Jingshah thombor ki kentei hayeng hasem kani ka dei ka aka ka ba ki bon sin ki briu kim ju kwa kren. Dan nilai akum kini ki initiatives bangi ya keren, ni ya eye awareness ki kentei, ni ya pen mo ki lad, ki ki de ki an. Te hopefully this will be a step forward mo for all of us. Te ngade kong Joy bonsin ngalawan ha Batesi channel ru ban ya keren shapang ki rights and entitlements of women. Mynta nga tray her bon ki organizations as a gender and legal expert nga tray mainly on issues related to women and children, but also nga de ka co-opted legal member ha ka Meghalaya State Commission for Women ken. Tikong Joy ka basdang ako ban kili pi ka domestic violence ni ka Jingshah shot lock ni ka Jingshah le ben long ki bakan thop hapo kani ka term. Ka domestic violence ni ngilaban khot ru ka intimate partner violence mo. Kadai ka Jingshah thombor jong ki kentei hayeng hasem. Kamdei ba ka Jingshah thombor ha ulok, tang ha ulok. But actually ka domestic violence hari India, kadai very important to note ba kadai intimate partner violence. Kadai anybody who you share family relations with ken. It could also be a live-in partner. Okay, but haka an dangi pet the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, but also section 498A jong ka Indian Penal Code. Kani ka Jingshah thombor ki kentei hayeng hasem kam de tang ha ulok, but it could also be ki bahayeng bahasem ba ya salang ha katu ka yeng kum ki para ki hinmen
ki keme ki kpa jong ulok jong fi ne somebody who you are having a live-in relationship with. And kani kadai very important bania kren hangi ha Meghalaya. Now marfin yo especially nong kendong shaki rural areas. Kamdon katu ka marriage kumbingi ya khot. To her urban ki bon ki bala ya shongkurim ki la led either a court marriage ne church marriage ma. But many if you see ki de ki live in relationship te ni bon ki cohabitation hangi. De yakine ki kantheru bala shu cohabit mo with somebody. Ngakwa ban ong bakane ka an ka Protection of Women from Domestic Violence Act okay ka de ya firu. Te bon sen yo iba give me one report na mar kimut ba ngapat shongkurim te yo ni. Te dengan pat shongkurim kani ka an kam ai protection yang te ngakwaban pins go to ya everybody baka domestic violence kam de tang hakakti jong ulok mo kalaban long any other partner bafidon ne haki bahayeng basem baya salang hakatuka yeng Pol ka mishwa mo brang kamlong le se ka duna ka jingnang jista ki bon le se ki bangat halo kani ka domestic violence ni Jingshah Shoh long mo andre ka perthai ka Mynta kala kham sha ni laban ong na bon ki banang bastat ti kadang don ni em kum kini ki dang bon ne ki dang kham duna ne kanu ka dor fila ban batai pinda. In 2005 ka Meghalaya ka we ka shock when a survey was done, ka National Health Family Survey, the first survey was done, and ka pau ba Meghalaya had the highest number of cases in domestic violence in India. Okay? Ani la yo shock namar matrilineal society, women are so empowered, near don freedom of mobility. Mo kumbi ong hapareng. But ni de pin go to freedom of mobility come with freedom of violence. Ka violence ka can top many different types of violence. Mo kade ha ka jingkren hakikatin, haka jingmut, kadai haka financial, mo de kim ai ki ka by bam, ki kun, ka keme. Nile a study on reproductive health namar fiscal torture especially shanong kendong ki bon ki kana kasi kat sans nem kat rius nem ki la long pregnant ki face domestic violence hayeng ka Jingshah thambor hayeng hasem. Batang ban syukren ru ban ong hayeng msha. De kim kwa ru ban yok kun ki hap ban yok kun. Namar kam de ka baki kwa maki ka shong ha ulok ne ka shong hayeng. Ki bon ki long kemiri tang ka bank account ru kim don. Ka pisa baki yok ki hap ai ha ulok. Ne ki hap ai hayeng. De ni trailang bat ka health department at that time. Bangi ong ba domestic violence Mynta ka de ka public health issue. Na madna kani ka domestic violence ba ki face na ki yeng ki sem jong ki kami a lot of health issues. Ban ong ru ba ki khambun ki cases min shuwa ban Mynta te ngam sngo ya ha. I think ki khambun ki cases Mynta ban min shuwa. Tiki long yang part ki le se ki ba kumno ki ba shakta ba ni ka domestic violence ki ba kham byang ka yok ka kon ne ba kham duna ka yok ka kon ne kung jan. In fact ki bun ki cases na ki tu ki become byang kalong even more serious. Okay, but fiaban sngo tu na ki tu pade ki yeng pade ne ka kham ya ki kentei ban one kren shapang ka domestic violence namar ki bun ki issues ma ki social issues ki stigma ki victim blaming ki bon ki ne baka haka state jongi ha Meghalaya we have to overcome these issues first the nim overcome ne ya ki issues kum victim blaming issues of gender based violence te kinum bon hi ki ban report kum ya ki cases ti ki haka jingi sham jong phi but ki balong ki ba khmat dol ni ki daw ki ba kong san ki ba pen poish ka domestic violence. Ni happens go to ba kade right from a very young age kumnu ni hikai ya ki kena kentei but ki kena shinrang ken kasdang nang tu namar from a very young age to fio ni la sedang ben ya ki shinrang ba fi kham he bor ma fi ya ki kentei and ki kentei ni ong ya ki o kham jai to wat ju ya kren palan
Yiki shinrang pa ding yiki ong wat yam, wat ye lek kan tay. Te nang tu hi ne filayo iba nila pen sedang keni kumbingi kot hakenting pareng ke power dynamics. Te ka fall haka ka fall haka society jungi ne Kumno ngi create keni ke power te among the men and the women. Bangi happen on yiki member you must be stronger than a woman. You are the one who has to be dominant. Kashong hakataru, that mindset. The ngim change ka mindset. Te kani ka violence against women, I don't think. Kana come here. Ti kong joy shwa bangin jam shakmat mo kumbangi ong bakadi ka interactive session ti la don ki palok chungi ki bala pha kan ka message. Ti kani ko ka message ka bala poi ka ong kumni. Kong ilok jonga imju Shoh yanga. Ndri isu berngam ben man kapor kham tam lada idon kam pisa. Ti isu ong betang kumni ti ngakwa ban keliru kani kawan ro long halo ba ka verbal abuse dan ka jing berngam ka hap na halo ka domestic violence ti ka ikajing mud ka ba fa man ai ni. Kata kadai ka domestic violence. Kata ka Jingshah pisaru is a part of domestic violence. Ti ikong ki bun ki lan mo ngakwa ban ong ni bi ila ban wan ban yo Jingshah and ka Jingshah kan de ka yin ka sem jong ye lok jong ru mo. Namar when it comes to haka Jingshah ru ka de ban fi haben ye yo lang fi haben ye pet lang ye ka yin ka sem mo. Namar ka kani ka financial violence lele ka jurbha haka state Meghalaya. Tisakawi ka jingkili kani ka por badan ini palok jungi ong kumnia. Kubli kong ilok jonga la bunsin iju Shoh yanga. Tangba dailas ngau babi iwan pan ma bat ngaru ngosen bat ngama mi. Henry tang hadin katu kanisngi dailak hi jingdom ipoi biang shaka Shoh kadan. Ngam nang langan ma ningan le kumno. Ka ikajing ajung mo. Pinga try kani buon try kibeshem ya kani. Buon bhagi long yin kibeshem. Ka ikajing ajung mo jong phelo kani kong. Berkat ni de ubriu ba fila ya shong lang. Ka laban long ba fila yo kunru bilita ubriu. Te ka te yangi ki kentay benshu mi bun sien ki shit ong ni mo if you're really facing violence te fila shu pet ne but the fisco Juliana baka long suk kata kam suk fi te ngasong thu bhai ini ikong mo bele I forgive mo every time ni ru ngi kwate for our husbands to change mo ben long kam jemnon te ngi kwa ben I chance mo. But the ikwa shisha, yi ilok jong ben yo the help. I think it's very important yi ni kong ba in one either to the one-stop centers, Mynta kila don kini ki one-stop centers in every district hospital. Kia I counselling, kia I legal aid, and kamde ba ki I counselling ru ni ong kren counselling ken, ngimde ba ni I counselling tang yi ki kentay mo, ni I counselling yi ki shinrang ru. Ben bangi happens go to ka de ka root problem jong kanika Jingshah thombor haki ying haki sem. For every different family the problem is different. Mo there is not one approach that we can take. I don't think ba the fishu forgive sa kata kanyara. Okay, fi habban one shaki ki lat ba kala play ka government ka lat ba kala play ki different organizations ban yo Jingshah mdi tang ya fi but ya ulok ru. Di kong joy habangi ong ya ka domestic violence bun ki berkhat ba tang ki kenthe ki bangat kani ka apot mo. Hatu ki shinrang par ki dan ne ki ba wan chakmal ani ki ba phitip ba ki bangat halo ka domestic violence. Hot ki don ki shinrang ru, of course the numbers are very less mo. Te bun sin dengan let keren shaki school ne haki ki program mo tenga te everybody knows a keren tang shapang ki women te ki ong bele why only this women empowerment but ki bun ki brew kim sung thoba dengi pet ya ka data du min chua hadu minta katnu ki cases jong ki shinrang but katnu ki cases jong ki kentay ka kam shir kei hi ka cases jong ki kentay but kata kam mut ba ki shinrang kim ya face forms of violence also. They do face. And ki don ki la namar ka an ka day for everybody. Ka don ki Indian Penal Code. Ka to ka day ka Mother Act of all crimes.
Ti haba ngipet pat mo ki kun kiti le se ki tu bra kun don kiti mo ka kata ne em ya ka jung mo jung perkhat jong ki ya ka behavior ka jong ki lada ki I baka don kani ka Jingshah Shoh I me na ni pa ka yang ka sam. Ni of course ke jingta te kala palat. Pet Mynta fi yo I hang ni hamikalia to ni krentang ha shalong ru ki pun ki kren shapang kani ka mental health issue ne. Kala palat ki suicide cases, substance abuse. The fi pet baha pade yakito ki cases ru ken. The fi le a case history kumini akot. Fin yo I there was some violence there right from before. There's something hakaktin pareng ni shit on cycle of violence. Mo both seen ki kena ki labano ki shanrang ne ki kente ki yo I kita ki a baja ha ye ne kim kren shapang ki a ba ki yo I baja ha ye but fin yo I ha ki actions joki fin yo I ha ki kakapuli ha school ka affect ye ki. Then can one kini keep other problems of anxiety, depression, take a kata hi. And that is why niya ong ba, then niya train siya pang, suppose niya train siya pang domestic violence, niya train siya pang woman, kahaban long ka interdepartmental collaborations. Na marngin laban tray haka wake issue, claim kata hakituki wake issues because they are all connected. Actually, dingi kren also about substance abuse. Mentally ki bon kini ki campaigns mo against drug abuse and things like that. But if you look at it, it is all connected back to these issues. Sedang na yang. Kasdak na yek. Ti kong jwa kini por pa inya kren ba iwi palok jungi ba I ba la phone mo ban tuat jung mo da se halo kani ka phang te nginya ngap ka jing kren jong I ka de jing kli jong I ka de halor ka e. Kublai kong. Kublai pilaban batai kan biat spang ka problem ka jong pi but halor ka e pi kwa ban tuat jing mo. Kong akwa banong ba yala de nga shubalas ni. Nga kamay ru matlumala. Te nga tiang ba lada nga iya ilong yung amlap sa gikun. Nga shusha la kasha kan. Ajing mo lem se kong mapi. Imde ban shuya shashu. Ide ban yakren. Na mana dengi pet ya kaan mo jong ka Protection of Women from Domestic Violence Act. Ikong haban shuwan kren ki protection officers nen lecha ka OSC but ka bai bam jong I but iki kun jong be idon ken nin ya pin pet. Ulok haban ay ya ka tu ka bai bam mo. De bun sin actually kum ini ikong befun. So sen e bhaba ki bunte namar kim skung tho ya kaan mo kim donte kini ki awareness programs. That's why shuwaban stang te ngong I ka jing phaba ka batisi kala le kum ni. Namar ka de mita bun kim ya puli shote kitu ki kot de ngi ai ki pamphlets e but file kum kini ki interactive sessions ki YouTube videos de it has more far reaching effects. Ki bun ki cases Juliana ba ki kong ne kim ju ya wan ban kren ki ya sha hadu ba. Well, everybody knows fila yo I ketu ke case hanong ra hadu ba ki sha penyap kitu ki armut ki kalung ru. Ki ya sha te ya kani ka violence ka Jingshah le ben sha kren jot namar ki mut ba nganam yo te nganum yo shu ka pisa kumno ngan letri kam ne mdan menu benyarap yang barok kin shu ya kren ba ni kadi ka kan thelele ka birthday men shu ngap mo uday ulok te udan ka hok te ben le kat bu kwa ya fi mo de ngakwa ben ongi iba one shangi mo ne one shaki o ki protection officers ne shaki one stop centers and what thing ya ka bai bam le ne ka to ka de ka first thing bangi pen pet ba ki de ban yo ki khon but ka lok hi ki de ban yo ya ki khon le ni have to make sure ba ka education kanom stop No ka ajing rap ka sarkar ne ka ki ham shim ka sarkar ru ka ajing rap but at the same time also ni pen pet kumbakaan ba ulok uhab ban ai ka bai bam. Ti kalong kumdo pat kong Josh bul ada utau ulok umbiang kamai ka jipan. Nung tangi haban wan lat padeket yu tu lok ban yok ki kam se hakitu ki cases padek ka kam shimpor mo fi hap snutu namar ni haban pen pet shwa ba oki u haban yok shwa ka kam
and then after that can. But apart from that also mo government kala apply can kini ki shelter homes for women and children kibun ki shelter homes hakitu ki shelter homes ru fitip ka don kani ka swadar griya scheme mo te ki ai ki training ki women ru on livelihood issues can, so that kini ki women after staying there ru ne ki laban come up with their own entrepreneurial ban seng ki kam la jong and Mynta fila yo ki bun ki schemes jong ki government ru ban ya rap ye ki contaban seng la ki long ki business can. Ti haba kini ki long yang long sem ki kan do ikum kini ki Jingshah ki marjan marpa na ning laban ong society na ki bahaya ngasem ma bun sin kim ju kham tu klar namar ba ki ong ba ka di kam shilong te ki salia bentuk klar te teng kini ki Jingshah ki ben poiru shaka basni ong laban ong te ki ek jing ong jong phi halor kata kong joan Kata te Juliana na do min shwa right from 2014 ngia let kren ken ki shnong shaphang kani ka domestic violence naman ngia persang ha katu kapor ba habaro ki shnong kindon kini ki committees bani pet ken on domestic violence issues ma te at that time ka bon ka response ba wan ninge miatre namar ka de ka kam shilo 2014 hadu Mynta 2023 kadang long the same the response ba MF ngimia kwa tuklar mo tek bun sin ngi let chekishnong rukyong ni ngi shit yo sngo man kas ngi na ka to ka yeng yang file ai kyong ni ting ban yami na yeng la chong ban kren shapang kani to ki don Mynta ha shalong te kilabun ba Mynta ki dorbash no kim ya shashu mo ki yami ki den ki seng samla ki seng long kime kat urang ba shnong ru ula yami Mynta ki immediately ki phone ki protection officers ne dakala jur palat ka case ki phone betcha ki pulit banwan but chenong kandong pade kani ka mindset te kadang long bet kumta te shwa bangin jam biang shkaman ngin ya puli biang sakwe ka message le se ka ba pha de ni palok jongi ma te ini ong kumni kong istamla jongai long possessive bha but imju sha bangan krani ki shinrang ladang idi palok bik shinrang ijupen min sawi la de hatu kani ka ha pa ka domestic violence Mynta ngim ju khot show actually domestic violence namar ngi so tho ba kani ka term can bangi use domestic violence ka pin confuse mo te hot kala pin te ki mut ba o ngi habende shilok shuwa bangin yo any jing rap ne kani ka an te ni khot no intimate partner violence can kani dangi kran ka hap ro po ka emotional blackmail ma long la ngam sure ip ngam pin sawi la jong Hon and also bangi happen pet I tuition rang ruma iman idon some other problems also te ye I rumi happen ya I jing ya rap na ma dengim ya rap ye I te me I inum la te ben yo or to have mo kini ki healthy relationships bun sin ki don ki contain ki wan ki ong ni ulong very possessive jonga kata te kamul u eat bhan yang ane em tenga shit ong em na ma de ki eat shi sha ye fi kanum long kani ki emotional blackmail ka possessiveness ye ki kme ki kparunga ko aban ong ba it is very important to show your children you be the example ma pin I ki e ka de ka healthy relationship then ki contain ru kin skong tho ki shin rang ru kin skong tho mo o danga e chi sha yi ne ka de kum ne ken banga hab banya banya treat kum nu banya kren very important te ye ki khana barit ru ni deben and ki samlang ni deben kren about healthy relationships but pin kala le si mo ya kala we kat kala in 10 years time the generation will be different ti kumba phi ong bangi haman sedang na la yeng wat pin kala ya kani ka Jingshah thambor mo ka Jingshah le ben ti habangi pe pat halor kini ki la jingarap ki bangat hagni ka apon ti ki e ki la jingarap ki ba ki la ban kner ka kti ki jongki तो हंगी हरी इंडिया में तांगी डॉन करने का स्पेसिफिक एक्ट कदी का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट 2005 एंड करने का आई हक की डॉन की क्रिमिनल केसेस बट की डॉन की सिविल केसेस में ते मिन शुवा करने का डोमेस्टिक वायलेंस का या हाप तंग हक इंडियन पिनल कोड एंड का ए भाई की वुमेन बन योर जस्टिस फिसको थो की कोर्ट्स की ला ओवरबर्डन फिलेट हेप केस kan yat pras nem kan dai snem te kari India ka yo iken ba kani kanum ya rap ye ki contain
Te ke penwan ra no kini ki specific legislations ba ai kum ki civil remedies. Mo ki civil remedies ki mut ki belong immediate. Te ki don ki protection officers na social welfare office ki bedon in every district. Apart from that, kala don ka 181 women helpline. Ki don ki one-stop centers. Ki bon ki organizations also ki be tray haki, on crimes against women. Ka don ka Meghalaya State Commission for Women. Te ki la bon ki lad ki linti menta bakin ya wan banya kren shapang. Ka cases baki ya don and ka kind of justice room ma baki yo ka long Kham holistic. Namar ngim ya pet tang ya ka imlang salang ne ketu kedai kata ka crime. Ni pet lang ba ke education, ni pet lang ka baibam, ni pet lang ya ka mental health. Jong ki kentei bat ya ka shinrang ro. Te shwa bangin jam sha khamat chu kong joy ni kren biang bat ni wi parlo chungi. Kublai kong nga kwa ban yathu ba ilok jong men ijum lien ban Shoh ban dat ya ida I labuat nga kwa ban ba ladangi I FIR in Shakam ne but lada I wan pai biang ka an kala ne ban yarap yangi Hon, te ke bon sin ki kentei ki mut baki haben net bet chapulit te ben le kani ki FIR. Te kataru ke bon kim kwa ben le. Mo namar kidang ye et mo kidon kito ki badang ye et ki lok te kim kwa bi ki lok ben sha set patok. Te Mynta through the Domestic Violence Act 2005 kadon ke DIR, the Domestic Incident Report. Ki haben one file ya kata haka social welfare office ki protection officers. Ne ki laban one haka Meghalaya State Commission for Women also. Ki lok kinum sha set patok but ngin ye pet ki don ki we ki lat ki lenti ki ba ensure ba ulok unum la ban kata shu ne ban le thombor shu ya ki ye itu ilok jang iken. Te ye ikong ru de im kwa ban net file FIR ide ben one ben file ka domestic incident report. Ti kong joy hakaba ngin pin kut artat yak ni ka program ka jong mo jing friend jong nga kwa ba pen share le si ka wela ni atli ka jing shem ka jong pi long hak ba de ba ka ni ka jing sha sho lok ka balak ta le si ka jong mo jing perkhat jong pi. This time ka case badon hang to hanong ra was something that really affected me mo namar ngaru pet ngaru in my time mo we all grew up in Shillong, a very different kind of Shillong. Mo? And bun sien kiong ani, Shillong, matrilineal society, te ngaru nga Shillong, nga shidon that feeling of being so proud, mo? That pride, mo? That you come from a matrilineal society. But nga wan pai shini and nga wan tray, but nga tray but ki kena berit ne, but ki long kemi, ki kentei, ki samla. Nga so si bhate. But actually we are not empowered at all. We look very empowered, most of us. We look very empowered, we have good education, we go to work, we go to our schools and universities. But the pet baha in the institutions mo, and even ha yeng ru, the pet. Ki Jingshah thombor ki bunte. But ngila in our mindset ne ngila bu ketu ba ni day empowered ni. Kamla long yangi kadon ketu ke denial. Kadon ke we ke term in pareng that women reinforce patriarchy. Ni day mengihi ne bayada ya keni ke Jingshah thombor. Ki kan hi. Ni yada ya keni ke Jingshah thombor. Ni mi wan sha khamat ben kren. Ni yada ya ki shenrang and kedai kata that is holding our society back. Bon ki cases pengayoru. Ki kan take ki one ban kren mo shapangka domestic violence kim kwa ban report pade. Namar ki ong tang du di usho. Ti ki kwa ban blame ya ka alcohol. But ka alcohol kedai tang ka catalyst de. Ki bon te ki bayadi. Ki mi Shoh, baro bayadi Shoh. Te ke problem kam lai ha ka jingdi. Ke problem ke lai ha ka mindset jong utu kena shenrang.
Te ki bun ki other issues. Te very important menta bangalas ngutu. Dengim ya change ya ka mindset jongi ken. Te we will go nowhere in ending these cases. Okay, tingin la poyer tat shabukut jong ni program mo kong joy tingin kwa ban ai kuble phi ba phila gloy ban wan studio jongi bangin ya keren ya pasat jungmut hanok ni ka phang ka ba kta bhai ka long yang long sam ha ni ka jala ka jongi tingin kermen ro ba kitu ki bala phone changi kitu ki bala message changi but kum jo ro kitu ki ba pe ya ni program kin yo jingmen to shkat de ye kuble shpon Di hakabakut nga kwa pentip speak ba pe ya ni program ba shen ngin saman ra byang sai ka wei pat kaman ka bakta ya ka imlang ka salang ka jongi ngin sa pentip shapi lanu ngin wan ra ya kata ka jinga kren bar kande halok e kaman pila bar like share ba subscribe but on ro ya notification bell kanang ma pila ban bud ya kata ya don kat ban ngi ya snok tilang ban ngi bangin kentiu ya ka imlang ka salang kublish pun